Baik, sepenuh Hari Malaysia ini juga kita nak mendapatkan suara anak muda dalam menghayati dan mendalami erti sebenar penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia. Untuk itu kita bersama penyampai radio Amy Dangin. Selamat pagi, selamat Hari Malaysia Amy. Hello, Happy Malaysia Day, Malaysia and Shazwani. Ya, Amy, bagi pandangan anak Sabah seperti Amy sendiri, apa yang difahami tentang Hari Malaysia itu sendiri? I think this has been a debate kan that has been going on for years lama sudah benda ni. So there's always every time 31 Ogos setiap tahun, then startlah the argument between 31st of August versus 16th of September. I think the problem is for a very long time 16 September wasn't that acknowledged, tidak, and that has resulted to today di mana kita nak, saya rasa ramai yang akan agree dengan saya kalau saya cakap yang Hari Malaysia, Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan ini sudah tidak berapa orang semakin kurang perasaan patriotik begitu. And I think that results in this kemarahan atau ketidakpuasan hati yang sudah lama terjadi tetapi tidak kena address as soon as possible. So there is still that argument tahu umur Malaysia. So masa 31 Ogos hari itu I myself ada posted selamat Hari Malaysia, selamat hari kita berdebat berapa umur sebenar Malaysia. And we can see this even in mainstream media, mainstream promotional materials, that the age of Malaysia in itself masih lagi di debat, masih ada tiada konsistensi di situ. So I'm a Sabahan, right? I can only speak as a Sabahan myself, and I think there is still a lot of work to do in addressing the right information. Kan, so 31 hari bulan 8 tahun 57 Malaysia merdeka dari British. 6 years later 31 bulan 8 tahun 1963 Sabah merdeka daripada British, and 16 days after that Sabah joined Malaya to form Malaysia. And I think there's a lot of incongruency there, dia tidak tally lah, information yang tidak tally. So bila kita mau cakap pasal uniting Malaysia as whole, semenanjung Malaysia dan juga Borneo Malaysia, susah kita mau satukan sebab dari peringkat atas itu, from the point of dispersing the information, there is no unity, there is no congruency, if you know what I mean. Ya, okey Amy, tapi in that konteks mungkin ada cadangan sebagai suara anak muda, apa penambahbaikan yang perlu diberi tumpuan terutamanya mungkin dari segi komunikasi itu sendiri untuk kita pastikan anak-anak muda ini faham perjuangan yang telah pun dilakukan sebelum ini? Yes, so I was going to get there. Nonetheless, it's going to be very hard for us, kan? Susah untuk kita move forward dan progress kalau kita malar tengok ke belakang, I was saying. So reflecting on history and our mistakes and reminding each other about the truth, about the factual history is important, but to stay there in the past is not going to be helpful or useful for anyone. Jadi, the more important questions to ask ourselves as Malaysians and for leaders to ask themselves is, how do we move forward from here? Kan, sayang masa dan budget digunakan kalau untuk kita teruskan bergaduh. So address the wounds, and kita tidak akan dapat progress secara otentiknya, secara genuinnya kalau kita tidak address these issues lah, kan. So dalam promotional material, dalam kita mau unite, dalam kita mau menyatukan Malaysia as a country, it's not enough kalau kita sekadar tokenism, meaning macam nak cakap apa, dalam iklan mainstream tu tidak semestinya ada representation setiap bangsa, ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, itu tidak cukup. The work has to be done deeper. Macam juga kalau dalam relationship begitu kan, so the focus has to be on pendidikan and also healthcare, I feel. Yeah. Amy, but if we talk about progression, kan, undi 18 dah pun diumumkan bahawa ia akan dipinda dalam Dewan Rakyat dan ia merupakan
itu adalah satu perkara gembira lah buat anak muda. Mungkin ini juga adalah hadiah sempena dengan Hari Malaysia untuk mengangkat suara anak muda itu sendiri, termasuklah dari Sabah dan Sarawak untuk membangunkan negara. Pandangan Amy mengenai perkara ini? It's a good thing, it's a great thing. Memang sepertinya lama sudah diimplementasi. It's good now that we are getting more people and their voices to be included in the ballot dalam menentukan memilih siapa kita punya pemimpin and what are the policies that we want to have in our country. But I was saying, I was having this conversation juga. It's a good thing, tapi sama juga kalau top leaders itu orangnya. You get what I mean? Like in the end, the people manning the ballot boxes and determining the parliament assembly are the same old guys. You know what I mean? Yeah. Right? So it's a great thing, but how to say? Hopefully langkah yang diambil ini bukanlah sekadar superficial, bukan sekadar di permukaan saja. Hopefully perubahan itu juga adalah dari dalam dan daripada daripada kita punya leadership juga, daripada kita punya governance begitu. Ya, So Amy, it's a small step towards a bigger victory. Ya, betul, setuju. Dan sempena Hari Malaysia ini mungkin kita nak beri peluang kepada Amy yang juga kita faham sebagai seorang influencer sebenarnya untuk menggesa anak muda ini sama-sama menjaga kemakmuran negara. Yes, and I'm a media personality, but I've also been actively advocating for mental health and holistic health. And I really wish to see that more lebih priority diberikan, lebih tumpuan diberikan kepada mental health, kesihatan mental. Sebab I know orang bilang, mental health, the country's politics, what does that have to do with each other? Yeah. The thing is, mental health ni kan luas topiknya, dan the thing that we often forget is mental health determines the quality of hidup rakyat, dan quality hidup rakyat itu banyak the huge contributing factor to that is the policies of a country. So hopefully more priority will be given into mental health. In our capacity as individuals, as the young people, really focus on our health. I think the whole pandemic has taught us that. Itu saja yang kita boleh betul-betul control, or we have control over. So take care of our health, and health itu dia punya dimensionnya sangat luas. Not only of our physical health, but also our mental health, spiritual health, and emotional health. Inshallah, kan, God willing, if we take care of that as individuals, then that will determine the quality of how we are able to take care of each other, and hence pave a better way for our country to go towards a better direction.